பல்கலைக்கழகத்தின் கலை வரலாற்று பேராசிரியர் திரு ஸ்டீபன் அவர்கள் ஓவியர் ஆர் மாதவன் அவர்களின் கலை பயணம் பற்றி உரையாற்ற இருக்கின்றார். ஓவியர் கே மாதவன் அவர்களின் குடும்ப உறுப்பினரான திரு ஹரீஷ் அவர்கள் நமது சிறப்பு விருந்தினராக இங்கே வருகை தந்திருக்கிறார். நமது விருந்தினர்களுக்கு மரியாதை செலுத்த டி.கே. பரணி அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். டி.கே. பரணி அவர்கள் சந்தன மரத்திலும் அரிசியிலும் சிற்பங்கள் வடிப்பதில் வல்லுநர். தேசிய மாநில அளவில் பல விருதுகள் பெற்றவர். உள்நாட்டு தலைவர்கள் முதல் சர்வதேச தலைவர்கள் வரை பலருக்கு இவர் வடிவமைத்த சிற்பங்கள் பரிசாக வழங்கப்பட்டு உள்ளன. டி.கே. பரணி அவர்கள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்துவார். உரையாற்ற வந்திருக்கும் திரு ஸ்டீபன் அவர்களையும் சிறப்பு விருந்தினர் திரு ஹரீஷ் அவர்களையும் சபையோருக்கு அறிமுகம் செய்ய திருமதி அனிதா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன். This is an introduction to Dr. Stephen Inglis, who I had the pleasure to meet just about 8 months ago. Dr. Stephen Inglis studied anthropology and museology at the University of British Columbia, Canada. In India, he pursued his academic interests at Madurai Kamaraj University in Tamil Nadu and at Calcutta University, concluding with a PhD from the University of British Columbia in 1924. His doctoral field research was undertaken over several years in the late 70s and early 80s with the Potter Priest in Tamil Nadu. While he was here on his research, Dr. Inglis's cultural curiosity led him to meet the first generation of students of Kodayaraju and thus document a very important located within the larger histories of visual culture. After graduation, Stephen joined the then Canadian Museum of Civilization, that is Canada's National Ethnology and History Museum in Canada's capital region. He worked there as a researcher and curator in ethnology, fine craft and folk art before assuming the role of Director General. In this position, he was responsible for leading Canada's largest research and collections department with holdings of 3 million artifacts and a professional staff of 130. During his 25-year tenure at the museum, he led the expansion of the international reputation of the institution, its scholars and exhibitions. He curated 10 major exhibitions, notably a survey of Indian art, India the Living Arts 2000 at the Canadian Museum of Civilization, Maharaja 2010 at the Art Gallery of Ontario, and the permanent South Asia Collections 2011 at the UBC Museum of Anthropology. He is currently an adjunct research professor of art history at Carleton University, where he teaches curatorial studies and Asian art. There he has helped to develop a graduate program in curatorial studies. Actually, Dr. Inglis is also doing a 3-day curatorial workshop at Dakshinatra Museum on 6th, 7th and 8th of March. So he's been very generous about sharing his knowledge with us here. So if anyone still wants to, if any of you want to register for that, you can always reach out to me. Dr. Inglis has been honored for his innovation in museology, art history and community engagement with awards from the Canadian Museums Association, the Hans Manneby Foundation of Sweden, the Shastri Indo-Canadian Institute and the President of India. Dr. Inglis has shown an enduring interest in Tamil Nadu and we're all the richer for it. Thank you very much, Dr. Inglis. His areas of research are what I may call the Uyir Tudupu of our Tamil culture. So we really thank him for paying attention to what several researchers or several people coming into Tamil Nadu might have observed or seen as more peripheral or on the edges, but but actually, as I said, it is the Uyir Tudupu of the Tamil culture. So we really thank him for paying very timely attention and for helping us document and keep alive that part of Tamil's cultural history. So now over to you, Dr. Inglis. I'd like to thank the members of Chitralayam, a new gallery that's been formed to look at the popular arts of 20th century Tamil Nadu. And I haven't had a chance to visit myself except virtually, but I will be going there this weekend. And I'm very much looking forward to it. And it's really
Mr. Jaikumar and Mr. Mariswaran, who have, built the interest in this topic and have helped me to continue my own interests. And this fall, we did an exhibition together at Dakshina Chitra on the Kovilpati group, which were Konde Raju and his students. And we called it Kovilpati, the town that papered India, really referring to the extent of these prints, which went all over India, and of course to Singapore, to South Africa, to London, to wherever Indian people were living. And that was the 150th anniversary of Konde Raju's birth this fall. So it was a really lovely occasion for us. And we thought it very appropriate that we were honoring these artists because they had a huge impact on India in the 20th century. This kind of research and this kind of collection and so forth is based on the role that was played by popular art in the 20th century. The construction of cultural, social, and national identities. And I don't like to compare this to the fine arts because I think it's an unfair comparison. Because fine artists during the same period of time had audiences of hundreds, or in some cases thousands. But these popular artists had audiences of millions. And as a consequence, it's very important that we start to look at their biographies, we look at the work that they did, and particularly the impact they had on the people of the state and beyond. Now, there was something that happened in the early 20th century, and that was the beginning of teaching of art in colonial art schools, including the one here in Madras, and the circulation of European pictures, printed pictures, and the advent of techniques of engraving, lithography, oleography, photography, and the way that theaters set themselves up. The mass production and circulation of this imagery was potent in creating links between the sacred on the one hand, the erotic also. I saw one quite erotic little drawing by Madhavan at the end, and the political, and how these merged together, and how they created a modern India. Calendars, billboards, posters, films, TV, imagery on taxis and buses and trucks. These all played a major role in everyday lives of people, and it helped to shape their identity and their values. And also the contribution to the independence movement, which was really very much a part of popular art as well. Just a word before I show you some images on a word that is often used to describe popular art, which is ephemera. I don't know if you're familiar with that word, but ephemera refers to things that are just here for a short period of time and then they've been thrown away or discarded. And that's a word that refers to a kind of a throwaway history.
because nobody was collecting this material, nobody was analyzing it, nobody was keeping it at the time. One of the first of these collections of non-book printed materials, such as the popular arts we're talking about tonight, was acquired by a major library, the Bodleian Library at Oxford, only in 1968. And that was considered the first big collection in a reputable library of this kind of material. And it was described by the collector, his name was John Johnson, as everything a museum or library would not accept if it was offered as a gift. So you can see that libraries are starting to change in what they feel is important. And today, ephemera is accepted throughout the world as valuable evidence for the historian, as primary source material for understanding history. And there's a good book by a woman called Anne Garner, which is called Throwaway History, which sort of documents this change. The word ephemera, by the way, comes from Greek. Epi is the first part of the word, that means around, and hemera, which just means a day. So ephemera means something that might be just used for a day. Maybe we could start with some images. Am I speaking too quickly? Is it okay? Okay. So I called my talk The Norman Rockwell of South India. Why have I done that? It's because Norman Rockwell, like Kondai Raju and his students, Subaya, Ramalingam, these others, was a popular artist in the US. And Rockwell did the covers of magazines, famous American magazines in the early 20th century. The Saturday Evening Post or Look magazine. And people waited for these magazines just to see the covers that he'd done for them. In a similar way, K. Madhavan, as you will know, worked for Mutaram, Ananda Vigadan, Kalimagal, and so many other monthly magazines or bi-monthly magazines. And in some cases, people got the magazine not for the contents, but for the cover, because it was so colorful and good looking. From a magazine done by Norman Rockwell. And I just wanted to show you this cover. It's a kind of a cultural or social comment. Here's a baseball team, and there's the veteran players sitting on the benches, and here comes a new player for the team. And he's dressed in an ill-fitted suit, and he's nervous, and it's just a lovely little moment. And that's the kind of thing that he was doing, and in some cases Madhavan was doing as well. He was born, next slide. Oh, just to show you, a Madhavan cover, which has an everyday quality to it. But when people look at that, they just recognize what's happening. A woman's entering the temple, and it's something that people can enjoy and feel it's part of their life. Next. There's Norman Rockwell, the American popular artist. He's visiting the Taj Mahal, and I just thought it was interesting. He came to India, next, and he did a famous cover of the Post, one of his magazines in America, of Nehru after his visit. And like Madhavan, Rockwell wasn't really
considered a serious artist until relatively recently. Now they've built a museum to him. So that's the difference. And it's a little bit, to me, like what Chitalium is doing to try to collect and to celebrate the work of popular artists. Next. So here's Madhavan. He was born in 1906 in Tiruvananthapuram, and like many Malayalis, he migrated in 1929, shifted to Chennai, to Madras. He was from a very well-based traditional artistic family. They were ivory carvers, both on his mother's side and on his father's side. And I could give you all the details of his uncles and the way they taught in various places. They were well-known ivory carvers. And I want to introduce a person who's doing research on the ivory carving tradition in Kerala and on the ancestors of K. Madhavan. So soon we'll have a book which tells us about Madhavan's family and all their accomplishments in Kerala. His name is Sarat Sundar Rajiv. And he's already published a book called The King's Craftsman in 2016. And now he's going to publish a book on the court art tradition of Travancore. And that will, of course, include Raja Ravi Varma, who came out of the same kind of tradition and went on to be perhaps the best known popular artist in many ways of India. And Madhavan, like many of the early popular artists, was actually a singer, an actor, and a backdrop painter, a purda painter, for many companies. You'll know the Kaniya Company, KSK Nadar, TK Brothers. He worked for them in these artistic fields before going into painting. And that has very strong links to the Kovilpati group, Kande Raju's group, because they came out of the same tradition. They were working with boys' companies, different kinds of drama companies, and they went from that to the publishing art business. Pramenda Jacob, who wrote a wonderful book about banner painters, says that Madhavan was the master artist of the first generation of banner painters. And she interviewed 7 different banner painters or their sons, and each one of them acknowledged Madhavan as a kind of a leader of their field. So he did sets, movie sets and banners for theaters, for Gemini, for SS Vasan's Chandralekha. Vasan called Madhavan the father of movie banners. And I think it's a nice tribute. And the late banner painter Lakshmipati of Mohan Arts called Madhavan the genius artist. So he was really influential and very much inspired that work. The 50s and the 60s were the most creative period of this form of urban art. And Madhavan went on to work also as an art director for different movie companies. You'll know
Manamagal, Nalatambi. These were films that Madhavan contributed to. Let's go to another one. Oh, I just wanted to show you, this isn't related to Madhavan, except for these are the last of the drama scene painters. They were still working in Madurai when I was at the university there in the 1980s. They are no more, but I think they're the last group that was actually painting full-size banner backdrops. Next, his name is Subayar, that banner painter. And of course, Mount Road in the old days, full of hand-painted. And at this time, Madhavan received several commissions and provided paintings of Shivaji Ganeshan and MGR, Anadarai. And maybe you saw some of those portraits in the Rajaji Hall. I haven't myself, but I've heard that they're still there. I hope that they're still there. And next. I just showed that to you because I think banner painting went really through the roof at a certain point. You can see the size of the people standing in front there. Your former 6-time chief minister. And this doesn't have to do with Madhavan, but it has to do with the succession after Madhavan of this kind of work. Madhavan worked for politics as well as for the sacred and just pleasure. Yes, next. So here's a cover of Uma, another popular magazine. And some of you will remember the cinema on Mount Road. Which cinema was it? Right. Was that Topaz, Ruby, and Diamond? No. Sapphire. Yeah. Anyway, the owner of that Anand Cinema on Mount Road, who's Uma Pati, he collected and framed covers from Uma. And that's the first time I ever saw the work of Madhavan. I went into that cinema and I didn't have any idea who this was, but he had all these Madhavan covers up as attractions for people. And when they came to the movies, they just enjoyed seeing these covers. Next. And here's an example of a, Pongal greeting card. But as you can see, it's not without affiliation. So DK, DMK, ADMK, as they came along, he would paint for those special cards. Next. And here's another one. A Pongal scene, maybe Aida Puja. Pongal. What's the festival? Yeah, a harvest festival, but there's a day for the Marta Pongal. Yeah, that's what it is. Okay, let's go to the next one. Yeah. Now, Madhavan had a great sense of politics. And here's an example of one of his calendar prints. This is King Elizabeth meeting Khrushchev, the Russian leader, and the favorite of all, Jackie Kennedy. I'll just show you a couple of these. This is one I like particularly.
This is Gandhi distributing apples to children. But Madhavan was at least aware and close to, I would have to talk with you or with other members of the family to know if he was sympathetic to the Dravidian movement. But I think he was, just by looking at his pictures. Because even though Gandhi is offering these apples to children, look at the expressions on the children's faces. They're not the usual expressions of children meeting the father of the nation. They all look skeptical. And this isn't by chance. He didn't paint by chance. So when you look at this little boy here, oh, is this working? Yeah. And this little boy and this girl, they're all, you know. So this is a way that a popular artist can give a message without, you know, a great deal of direction, but it's there. And I think Gandhi's particular position within Tamil Nadu, this is a comment on that. Next. Now here's a priceless one by Madhavan. Here's John F. Kennedy showing Nehru where India is on the map. What is going on here? And Nehru's looking kind of skeptical. And so this is about power balance at the time. And if you know the history of Kennedy with respect to Nehru, it was a very difficult relationship. This is because at this time, the Soviet Union was the main supporter of India from outside. And here comes the American president. Next one. So he did a lot of these kind of celebrations of the relationship between the two countries. Next. But this is the classic. So here's Kennedy, but what is up above? The Russian premier, looking down on the two of them. Even though Madhavan is known for his secular work, he was also working with beautiful religious painting, with the T.S. Snuff Company, with Burma Shell. We saw some coffee advertising there. And his images of Morgan and other gods was very light and very lighthearted. You know, I mentioned the theater. These combine elements of a temple and a theater with the backdrop. And you see this in much of his work and also in the work of the Kovalpati group. Next. So here's another Bala Morgan. I think that's Palani in the background. And it has a kind of a kindness and a kind of a beauty that he was famous for. People like to look at his images because it made them feel good. Next. And here from another Pongal card is Bala Morgan and Bala Ganapati together. Next. And I was given as a gift a few of his sketches, so you can see how skilled he was with his line drawings and so forth. He only needed to add little bits of color to really make these drawings and paintings stand out. Next. So you'd have the politician, the movie star,
and the religious figure all combined in one painting. So that appealed to a wide group of people. And, this is a little bit erotic, because, of course, the story of Krishna and Radha is an erotic story. But it's also religiously appealing. Next. Now, another element of Madhavan's work, which is the romance of the countryside. This is the romantic view of people in the countryside. Good-looking, prosperous people in the harvest. This was something that was very common and very popular when people started to move to the cities. They looked back on their rural lives as, in a sense, a beautiful time for them. And Madhavan captured this very nicely and repeatedly over and over again. So that's what we're seeing here, is the celebration of life in the country. And next. Well, here's other elements of it. This is Pongal again, and the bull running down below, and so forth. Very simple. This isn't, detail. Just a few lines, a few beautiful colors. And his watercolor painting departed from a lot of the popular artists at the time who were using oils or using other forms of paint. Next. Here's a second or a third way that Madhavan's work appealed to people. The love between a mother and a child. And this was used over and over and over again in all kinds of media. It was a sure winner for attracting ordinary people to art. Next. And children. Just a few strokes of the kids eating sugar cane out in the field. They're all beautiful little children. And people really like to see that. Next. Here's another element. Madhavan, like many other popular artists, loved to paint a kind of a tribal-like woman, a kind of a Shakuntala or something like that, but tribal. So she doesn't have ornaments of gold and silver. She has flowers, and she's holding a deer. But the relationship between the woman and the animal is like a very loving relationship. And you see this throughout Indian mythology, but here it's a very appealing one. And he was famous for painting horses, and they called him Kudirai Madhavan during his painting career, just because he did beautiful horses. But here's another one that was really, really a powerful one. That might make you buy that paint. I don't know. But it would make you cut it out and frame it and enjoy it. Next. And of course, the relationships of love between a girl in the country, also a tribal type of thing with a king or a prince. This is looking back at history, but putting it in a kind of a very casual kind of situation. It doesn't look like a prince meeting a princess, for example. It looks more like just a chance meeting in the forest, which is kind of casual and kind of, I would say, understated. Next. Here's another one. This is a famous kind of thing. The woman's drawing water from the well, but what she, her water is pouring out because she's distracted by the handsome guy with his bullocks there. Next.
And here's the, I've been saying this theme, but this was a theme that went through the mid-20th century. There's a deer in the background, a waterfall, and a beautiful girl in a kind of a pose like this. Next. And then it gets right down to quite an erotic pose, which some Tamil specialists have said, this is something that comes from Hollywood stills. So this pose is one that's very common in Hollywood films. Here, put over into the forest and the forest girl, and she's got bow and arrows there. It's probably something that never existed, but it appealed to people. Yes. Oh, I wanted to just at this time. Oh no, I'll wait. So, along with the appeal, the sort of appeal of women as objects of desire, he quite often would do something like this, which in Indian art history is called the wet sari look. And, a woman who's gone to have her bath and she's going back home with the water and so forth. It's an erotic image. Next. And then I think I wanted to sort of end with this in terms of my images, because it shows a new kind of image for the 20th century, in which the roles are sometimes reversed between men and women. So what's happening here? It's the woman who's doing the painting, and the man who's looking on kind of, a little bit abashed, and he did this quite frequently. So I think he was trying to say, in the modern world, women will take their place. It's not always a man who's the artist and a woman who's looking on. This is the other way around. And so this is kind of social information that that helped to push the idea that men and women deserve similar kind of similar kinds of attention. So I just wanted to, is that the last? That's it. Okay. Oh, well, I'll say one more thing here. This is in the entrance to the Meenakshi temple. Just a little shop. But you see behind are all framed prints. And this is something, that's a Ravi Varma, that's a Ravi Varma, and these are from the Kandarati group. They're everywhere, right? They were everywhere. They're not everywhere anymore. This printing industry that Madhavan contributed to really fell apart at the end of the 20th century. Because by then, the big studio printers had they bought the images. So they had hundreds and thousands of images. They had retouchers working in the studios who could just change the color or change, and then they could issue them again. And the painters weren't really required anymore. So where these really ended up, next. Oh, this is I think a nice image of Ramalingam from Kodapati, and above is in Kodapati, and two Ravi Varmas, one on either side, and one of Kande Raj's paintings. So it shows that in his own puja room, Ramalingam was honoring
this various popular artists and popular art. There was Christians and Muslims as well, and that's just a wall in Glandhichari. Next. And this is a key one for me because in addition to the big sweet shops and the big cloth shops who had lines of these prints up, this is an artist studio in Madurai. And you can see he has calendar prints, he's got portraits, he's got photographs, and these are an assemblage of things that is meaningful to him and his family. This accumulation of popular art is the place where it still exists in everyday life. And these things are very precious because they're never taken down, you know, until they tear the building down. These things are going to be there. And they accumulate over time to show the guru, the God, the masters, the ancestors, all in a kind of a collage. And this shows you, in a sense, how these paintings and these prints were made very important for people's lives. They were the story of this family in visual terms. Oh, there's one more. There it is again. She's spilling her water because the good-looking man is walking by. Okay, I think that's enough. And I thank you all for your attention. I hope that along with some of the specialists here in the room, you'll gain a new understanding. I'm going to teach a course this fall in popular art. And I'll be using my examples from my experience in Tamil Nadu, but I'll also be asking my students to look at the popular arts of China, Japan, Africa at the same time. And I think what we'll be able to do is we'll be able to compare and contrast, but we'll see that the arts of the printed arts have had a big influence on the lives of people in the 20th century. Thank you very much. A question, if anyone has a question or a comment. And you can comment in Tamil or English, whatever you wish. Here is the three dominant streams of political consciousness of Tamil Nadu. The Congress one, the left, and the self-respect movement were captured by Madhavan. Therefore, you had Muttaram from DMK stream, you had Tamarai from left, and you had Jawaharlal Nehru, which means actually Madhavan straddled these three political consciousness which dominated the state. And it was not seen as competition, but one complementing the other. Art does is it allows that kind of embrace of different things. It's a commercial art. There's no doubt about it. And for many popular artists, they could move from one to the other quite gracefully, I would say. And his affiliations changed over time. And I think as an artist, he wasn't a politician. He was a person who served the people. So if it was one group or another group, he could do that. And I think that's typical of popular artists. இந்த ஓவியங்களுடைய தன்மையை பற்றி மிக சிறப்பாக நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. எல்லாரும் உணர்ந்த விஷயங்களாக இருந்தாலும் உங்களுடைய வார்த்தைகளாக நாங்கள் கேட்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம். Good. Well, it's my pleasure. Thank you. Thank you, sir. Of Madhavan,
was, in a sense, very poetic. He wasn't a poet, but his work was poetic because by looking at one image, you can get a lot of, it's a story he's telling. And you get that story in one go, but there's a lot in it. There's a lot in it. And quite often it has a social message, it has a religious message, it has a political message, and he did it with a very light brush. They're not ponderous, they're not heavy, they're very light. And from my point of view, I would call that poetic in the largest sense. In other words, taking a long sentence or a long story and putting it into a single image. That was one of the characteristics of popular art. Well, thank you everyone for coming tonight. I enjoyed being here, and I hope you'll all visit the Chitralayam Gallery, and we have the people who manage the gallery and work with the gallery here tonight, Jayakumar and Mariswaram, and I'm sure they would be happy to give you the address or the directions so you can come and see a wide range of popular artists. The Kovapati group, Madhavan, was telling me today, Jayakumar, that he's just acquired a picture from S. Ravi, who was another great artist at this time. Murugakhani, you may have heard of. So there were many artists. We're just looking at one tonight, but there were many working at the same time in the 20th century. Thank you. Now would like to call Mr. J.M. Harish. Mr. Harish is the president of K. Madhavan Artist Welfare Association, and he's also a freelance designer for printing and publications working with KJL. Mr. Harish, I'd like to invite you. Thank you, Mr. Stephen English, for your deep research on my uncle K. Madhavan's paintings and explaining about the details in it. I think nobody can do better than you. Thank you very much, sir. சித்ராலயம் திரு ஜெயக்குமார் ராமலிங்கம் அவர்களுக்கும் அவருடைய துணைவியார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உலக அரங்கில் உள்ள ஓவியர்களையும் குறிப்பாக இந்திய ஓவியர்களையும் அவர்களுடைய படைப்புகளையும் ஆய்வு செய்து அதை உலக மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் திரு ஸ்டீஃபன் இங்கிலீஷ் அவர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் அவரோடு இந்த மேடையில் அமர்வதற்கான வாய்ப்பை பெற்றமைக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக அமைய உறுதுணையாக இருந்த திரு மாரீஸ்வரன் அவர்களுக்கும் திரு ரங்கையா முருகன் அவர்களுக்கும் திரு காந்தி அவர்களுக்கும் திருமதி அனிதா அவர்களுக்கும் திரு சுந்தரம் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் இங்கு வந்திருக்கும் அனைத்து பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள். நான் ஓவியர் ஆர் மாதவன் அவருடைய இரண்டாவது மகன். சென்னையில் ஒரு எம்என்சி கம்பெனியில் கிராஃபிக் டிசைனராக பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றவன். எனது தந்தை சென்னை திருவல்லிக்கேணியில் பெல்ஸ் ரோடில் சின்சியர் ஆர்ட் என்னும் பேனர் கம்பெனி நடத்தி வந்தவர். இவர் 1960 80 வரை தமிழ் திரை உலகிற்கு திரை அரங்குகளில் பேனர் மற்றும் கட் அவுட் வடிவமைப்பதில் பேர் போனவர். இவரின் ஓவியத்தில் வண்ணங்களின் சேர்க்கை கற்பனைக்கு எட்டா பிரமிப்பானது. ஓவியர்கள் இவரை ராஜபாட்டை என்று அழைப்பார்கள். 1970 இவர் வரைந்த பாண்டிய மன்னன் நெடுஞ்செழியன் உருவப்படம் சென்னை ராஜாஜி ஹாலில் இன்றும் கம்பீரமாக இருப்பது இவருடைய திறமைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு. இந்த பெருமைக்குரிய ஆர் மாதவன் அவர்கள் வேறு யாருமல்ல, இந்த விழாவின் கதாநாயகன் ஓவிய மன்னன் மைத்துனர் ஆவார். மற்றொரு தகவலையும் இங்கு நான் கூற விரும்புகிறேன். ஓவியர் கலைமாமணி ஆர் நடராஜன் அவர்கள் என்னுடைய தந்தையின் இளைய சகோதரர். இவர் ஓவியத்துறையில் அனைத்து பிரிவுகளிலும் வித்தகர். லெட்டரிங் எனும் எழுத்துரு ஓவியத்திலும் தந்தத்தில் உருவங்களை
செதுக்குவதில் வல்லவர். மாதிரிகள் இல்லாமலே கற்பனையில் ஓவியம் தீட்டுவதில் ஆற்றல் கொண்டவர். கலைஞர் அவர்கள் கரத்தால் கலைமாமணி பட்டம் பெற்றவர். கடைசி வரை திருமணமே புரியாமல் ஓவியத்திற்காகவே தன்னை அர்ப்பணித்தவர். ஓவியம் கே மாதவன் அவர்கள் என்னுடைய மாமன் முறை என்பதால் என்னுடைய சிறு வயது முதல் அவர் இறக்கும் வரை அவரோடு இருந்தவன் என்ற பெருமை எனக்கு உண்டு. அவர் பேனர் என்னும் சினிமா விளம்பர பிரிவை உருவாக்கி சினிமா பேனரின் தந்தை என பெயர் பெற்றவர். சினிமா துறையில் ஆர்ட் டைரக்ஷன், போஸ்டர் டிசைன் மற்றும் ஓவியம் சார்ந்த அனைத்திலும் கோலோச்சியவர். ரசிகர்களால் வயலட் மாதவன் என்றும் குதிரை மாதவன் என்றும் அசுரவேக ஓவியர் என்றெல்லாம் பாராட்டு பெற்றவர். இவர் உமா பப்ளிகேஷனுக்காக வரைந்த இதழ் முகப்பு படங்கள் அதன் உரிமையாளர் திரு உமாவதி அவர்கள் தன்னுடைய ஆனந்த திரையரங்கில் மக்களின் பார்வைக்கு வைத்து பெருமை கொண்டவர். அறிஞர் அண்ணா அவர்களால் ஓவிய மன்னர் என்ற பட்டத்தை பெற்றவர். நான் மேற்கூறிய 3 ஓவிய மேதைகளை கௌரவிக்கும் வகையில் ஓவியத் திலகம் அவர்களையும் சித்திரகலா திரு வேதாச்சலம் அவர்களையும் கௌரவ தலைவராக கொண்டு ஓவிய மன்னர் கே மாதவன் ஓவிய நற்பணி சங்கம் என்ற சங்கத்தை சக ஓவியர்களான கலைச்சம்பல் ஆர் ராஜ்மோகன், ஓவியர் திரு ரவிச்சந்திரன், ஓவியர் திரு ரமேஷ், ஓவியர் திரு பாலகிருஷ்ணன், ஓவியர் திரு பாண்டியன், ஓவிய ஆசிரியர் திரு கண்ணன் போன்றோர் துணையோடு இச்சங்கத்தை நடத்தி அதன் தலைமை பொறுப்பை நான் ஏற்று செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம். கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் இம்மூன்று பிரம்மாக்களுக்காக முப்பெரும் விழாவினை சிறந்த முறையில் சென்னையிலும் தமிழகத்தில் உள்ள ஓவியர்களை ஒருங்கிணைத்து மாபெரும் விழாவாக தொடர்ந்து 10 நாட்கள் நடத்தி பெருமை கொண்டோம் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் உங்கள் முன் உரையாற்றும் இந்த வாய்ப்பினை அளித்த திரு ஜெயக்குமார் ராமலிங்கம் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை மீண்டும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். அடுத்தபடியாக இங்கு உரையாட வந்திருக்கும் திரு ஸ்டீபன் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசினை வழங்க திரு மாரீஸ்வரன் அவர்களை அழைக்கிறேன். அடுத்து இங்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் திரு மாதவன் அவர்களின் குடும்ப உறுப்பினர் திரு ஹரீஷ் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசினை வழங்க திரு சோமசுந்தரம் அவர்களை அழைக்கிறோம். வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதுகள் வழங்கப்படுகிறது. பாப்புலர் ஆர்ட் துறையில் இன்றும் பணியாற்றி வரும் ஓவிய கலைஞர்களுக்கு வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதாக இந்த நினைவு பரிசினை அளிப்பதில் சித்ராலயம் மியூசியம் ஆஃப் பாப்புலர் ஆர்ட் பெருமை அடைகிறது. திரு ஸ்டீபன் அவர்கள் இந்த நினைவு பரிசினை வழங்குகிறார். முதலாவதாக ஓவியர் மு ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள். 85 வயதாகும் இவர் ஓவியர் மு ராமலிங்கத்தின் சகோதரர். திருநெல்வேலி ஆழ்வார்குறிச்சியில் பிறந்தவர். கொண்டையராஜுவின் மூத்த சீடர்களில் ஒருவர். 1000க்கும் மேற்பட்ட ஓவியங்கள் பட காலண்டராக வெளிவந்துள்ளன. திருப்பதி வெங்கடாச்சலபதி சன்னதியில் சுவாமிக்கு அருகிலேயே அமர்ந்து அவரை ஓவியமாக வரையும் வாய்ப்பு பெற்றவர். ஓவியர் மு ஸ்ரீனிவாசன் சார்பாக விருதினை பெற்றுக்கொள்ள திரு ஜெயக்குமார் அவர்களை அழைக்கிறோம். ஓவியர் திரு ரவி அவர்களிடம் ஓவிய பயிற்சி பெற்றவர். 1967 முதல் ஓவியங்கள் தீட்டி வரும் இவர் 1000க்கும் மேற்பட்ட பட காலண்டர்களை உருவாக்கியவர். இவர் சங்கீதத்திலும் நாட்டம் கொண்டவர். மதுரை ஆதீனம் அவர்களால் ஓவிய கலைக்கோ என்ற பட்டம் இவருக்கு அளிக்கப்பட்டது. ஓவியர் திரு முருகக்கணி சார்பாக விருதினை பெற்றுக்கொள்ள ஓவியர் திரு சிவசுப்பிரமணியம் அவர்களை அழைக்கிறோம். அடுத்தபடியாக ஓவியர் முருகபூபதி அவர்கள். 75 வயதாகும் இவர் ஓவியமணி கொண்டையராஜுவின் கடைசி சீடர். தனது குருவின் மறைவிற்கு பின் ஓவிய கலையை பரப்பும் விதத்தில் கோவில்பட்டியில் ஓவிய பயிற்சி பள்ளியை கடந்த 25 வருடங்களுக்கு மேலாக நடத்தி வருகிறார். இவரிடம் பயின்றோர் ஏராளம். குறிப்பாக 25க்கும் மேற்பட்ட பெண் பள்ளி ஓவிய ஆசிரியர்களை உருவாக்கிய பெருமை இவரை சாரும். நாதஸ்வர இசை மேதை காரக்குறிச்சி அருணாச்சலத்தின் உறவினரும் கூட. ஓவியர் திரு முருகபூபதி சார்பாக விருதினை பெற்றுக்கொள்ள ஓவியர் வேல்முருகன் அவர்களை அழைக்கிறோம். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் பிறந்த ஓவியர் சிவசுப்பிரமணியம் அவர்கள் தனது 11ஆம் வயதிலேயே
தனது பள்ளி ஆசிரியரை ஓவியமாக தீட்டியவர். இவரது குடும்பத்தார் ஸ்தபதி குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள். எனவே இவருக்கு சித்திரங்கள் வரைவது பிறரிடம் கல்லாமலேயே கைவசம் வந்தது. முதலில் போட்டோ ஸ்டுடியோ என்லார்ஜ்மெண்ட் வரைய ஆரம்பித்து 1970களில் இருந்து இன்று வரை தொடர்ந்து தெய்வ உருவங்கள், தனிநபர் உருவப்படங்கள் மற்றும் இயற்கை காட்சிகளை தைல வண்ணத்திலும் நீர் வண்ணத்திலும் அக்கர்லிக் வண்ணத்திலும் வரைவதில் வல்லவராக இருக்கின்றார். ஓவியர் NT கண்ணன் அவர்கள் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் வாழ்ந்து வரும் இவர் ஓவிய ஆசிரியராக பள்ளி ஒன்றில் பணிபுரிந்து வருகிறார். ஓவியர் கொண்டையராஜு அவர்களை தனது மானசீக குருவாக ஏற்றுக்கொண்டு ஏகலைவ மாணவராக தன்னை வரித்துக் கொண்டார். சிவகாசி பட காலண்டர் உலகில் 2000 ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்தவர். திருப்பதி வெங்கடாச்சலபதி, யோகி ராம் சரத்குமார், திருவாவடுதுறை ஆதீனம் ஆகிய ஓவியங்களை தீட்டியதில் பெருமை கொள்கிறார். ஓவியர் திரு S. வேல்முருகன் அவர்கள் கொண்டையராஜுவின் சீடர் திரு மு. ராமலிங்கம் மற்றும் இளைய தலைமுறை சீடரான பரணி சித்தர் ஆகியோரிடம் பயிற்சி பெற்றவர். அரசு பள்ளியில் ஓவிய ஆசிரியராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர். தஞ்சாவூர் ஓவிய கலையை எண்ணற்ற மாணவ மாணவியர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து வருபவர். 2012 மற்றும் 2013 ஆண்டிற்கான சிறந்த கலையாசிரியர் பட்டம் பெற்றவர். 2016ஆம் ஆண்டு கலை நன்மணி விருதும் பெற்றவர். 2024ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழக அரசின் கலைச்செம்மல் விருது பெற்றவர். இறுதியாக நன்றியுரை கூற திரு வெங்கையா முருகன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். நன்றியுரையாக 2004ஆம் ஆண்டு ப்ரொஃபஸர் ஜோதீந்திர ஜெயின் ஒரு மிக முக்கியமான ஆர்ட் ப்ரொஃபஸர். அவரோட ஒரு பயணத்துக்கு போனேன் மகாபலிபுரம் போகும்போது. அப்போ அவர்கிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தேன். பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் அப்போ தான் கேட்டார், நீ எந்த ஊர் என்னன்னு கேட்டார். நான் சிவகாசி பக்கத்தில் ஒரு கிராமம் அப்படின்னு. நீ எந்தெந்த ஊர் ஆர்டிஸ்டெல்லாம் பேசுகிற, உங்கள் ஊரில் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் இருக்கே, ஒரு இதெல்லாம் காலண்டர் இருக்கே, அது தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டார். நான் உண்மையிலே அப்போ எனக்கு என்னென்னு தெரியல. கொண்டையராஜ் தெரியுமான்னு கேட்டார். அது கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்னு. கொண்டையராஜை பற்றி ஏன் நீ இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டார். அப்போ தான் ஓஹோ, நம்ம ஊரில் இப்படி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருக்கிறதுங்க, டெல்லியிலேருந்து ஒருத்தர் நமக்கு சொல்கிறாரு, நம்ம ஊரில் இருந்துக்கிட்டு நம்ம இப்படி தெரியாமல் இருந்திருக்கோமே. அப்போ ஃபஸ்ட்டு டைம் இந்த லாரன்ஸ் பாப் அண்ட் சூசன் பேட்லி தொகுத்த ஒரு புஸ்தகத்தோட ஒரு ஆர்டிக்கலை அவர் தான் எனக்கு அனுப்பிச்சி வச்சார். அதில் தான் அந்த சூட்டபிள் பிரேம் மாஸ்டர்னு சொல்லிட்டு ஸ்டீஃபன் இங்கிலீஷ் சார் அவர் ஒரு கொண்டையராஜை பற்றி எழுதின ஒரு ஆர்டிக்கலை முதல்ல படித்தேன். அதை படிச்சுட்டு நான் 2010 மாரீஸ்வரன் அவர்களை தேடி போகிறேன். அந்த புத்தகத்தில் எங்களோட க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ், எங்கள் அம்மா வழியில் உள்ள மாமா, அவரே ஒரு ஆர்டிஸ்ட்னு எனக்கு தெரியாது. இன்றைக்கி நீங்கள் விவேகானந்தா காப்பின்னு சொல்லிட்டு விவேகானந்த இப்படி வரைஞ்ச மாதிரி ஒரு படத்தை வரைஞ்சவர் அவர் தான். அந்த மீனாட்சி சுந்தரத்தை பற்றி இவர் இன்டர்வியூ பண்ணி அதில் எழுதியிருப்பார். அப்புறம் மாரீஸ்வரன் அவர்கள் என்னை கூப்பிட்டு போய் பார்க்கும்போது, மாப்பிள்ளை நீ என்னோட மாப்பிள்ளை உனக்கு தெரியாதான்னு என்னவே உறவு கொண்டு அழைக்கும் போது தெரிஞ்சது, நம்ம ஊர் கதையெல்லாம் பேசுகிறோம், நம்ம ஊர் கதையை நமக்கு தெரியாமல் போச்சாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியா இதுதான் ஸ்டீஃபன் இங்கிலீஷ் சார் எனக்கு பழக்கம் ஏற்பட்டு 2010 இவரை நீண்ட பேட்டி எடுத்து காலச்சுவடு இதழில் நான் வெளியிட்டோம், நானும் வைஷ்ணவியும் சேர்ந்து. இன்றைய நல்லதொரு விழாவில் மாதவனை குறித்து நம்ம 60-70களுக்கு உண்மையிலே போயிட்டோம். 60-70களில் அந்த மாதவனுடைய படங்கள் மூலமாக நம்மளை அழைத்து சென்று நல்லதொரு உரையை வழங்கிய ஸ்டீஃபன் இங்கிலீஷ் சார் அவர்களுக்கும், நல்லதொரு வரவேற்புரை வழங்கிய அனிதா மேடம் அவர்களுக்கும், இந்த விழாவுக்கு பின்னணியில் பல்வேறு அதாவது வெளியிலே தெரியாமல் காந்தி அவர்கள், அனிதா மேடம் அவர்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு பின்னணியில் இருந்து இந்த சித்ராலயம் ஆர்ட் கேலரியோட உழைப்புக்கு எங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஒத்துழைப்பு தராங்க. அவங்களுக்கும் மீடியாக்களுக்கும் குறிப்பாக OH எல்லா அவங்களுக்கும் இந்த நல்ல நேரத்தில் நன்றியை கூறி, இத்துடன் எங்களுக்கு இந்த விழாவுக்கு மிக முக்கியமாக மாதவன் ஐயா ஃபேமிலியிலேருந்து குடும்பத்திலேருந்து எங்களை வாழ்த்தி ஒரு நல்லதொரு வாழ்த்துறை வழங்கிய அவருக்கும் சித்ராலயம் ஆர்ட் கேலரி சார்பாக என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துள்ளேன். நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் வணக்கம்.
நான் வந்து 16 வயசுலேருந்து நான் என்னுடைய ஓவியத்துறைக்கு இந்த டைமில் நான் வந்தேன். அது பிகாஸ் ஆஃப் மை ஃபாதர். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், மணியம்ட்டு கல்கியில் ஒரு ஓவியர். ஏன்னா நான் ஏன் இதை நான் பேசுறதுக்கு ஆசைப்படுறேன்னா, அந்த டைமில் எங்கள் அப்பா ஒரு இல்லஸ்ட்ரேட்டராக இருந்தாலும் எல்லாரையும், ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை எல்லாத்தையுமே அவர் அனலைஸ் பண்ணி என்கிட்ட ஷேர் பண்ணுவார் சின்ன வயசில். அப்போ எனக்கு ஓவியர் ஆவேன்றது கூட தெரியாது. ஏன்னா நான் ஓவியர் ஆவேன்றது கூட தெரியாது. அப்போ அந்த டைமில் எனக்கு இன்றைக்கும் நினைவு இருக்குது கே மாதவன் சாருடைய படங்கள். ஏன்னா அவர் உமாவில் பண்ணும்போது 1-2 படம் ஒரு கல்கியில் ஸ்டாஃபாக இருந்ததுனால பண்ண முடியாததுனால ஒரு 2-3 படம் பண்ணும்போது கே மாதவன் சாரோட படைப்புகள், முத்தாரம் அப்படின்ட்டு சில விஷயங்கள்லாம் அவர் ஷேர் பண்ணுவார். அப்படி பண்ணும்போது அவர் மேலே ஒரு லைஃப் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே மாதவன் சாரோட ஒரு இல்லஸ்ட்ரேட்டராக இருந்தால் கூட அங்கே இருக்கிற சக ஊழியர்கள், அதாவது அது சம்மந்தப்பட்ட இதை அவங்கக்கிட்ட இருந்து ஒவ்வொரு தனித்துவமான ஒரு விஷயங்களை அதை அப்சர்வ் பண்ணுறத அது அப்பா ரொம்ப இண்டிகேட் பண்ணி சொல்லுவார் எனக்கு அந்த வாட்டர் கலரில். ஏன்னா வாட்டர் கலர் அப்படின்றது உங்களுக்கு எல்லாமே ஜென்ரலாக தெரியும், அது வந்து இட்ஸ் பிக்மெண்ட் வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட். பட் டெம்பராவில் கே மாதவன் சாரோட ஒர்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அமேசிங். அந்த டெம்பராவில் மற்ற பத்திரிகைகளுக்காக ஒர்க் பண்ணார் அஸ் ஆர்ட் டைரக்டர். அப்புறம் சீனிக் டிசைன், ஸ்டுடியோ பேக் ட்ராப்பு, ஃப்ளோரில் போட்டுட்டுலாம் பண்ணும்போதெல்லாம் நான் அதை பார்த்து எப்படி பண்ணான்ற ஒரு பிரமிப்பு. ஏன்னா நாங்கள்லாம் பப்ளிகேஷனுக்காக பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் ஒரு 20/30 ஆர் அதோட கொஞ்சம் பெரிய காம்போசிஷனில் தான் பண்ணுமே தவிர, பட் ஹியூஜ் பேனரில் அவங்களுடைய டெடிக்கேஷன், அதாவது இன்றைக்கெல்லாம் கூட ஆச்சரியம், பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பிக்சர் படங்கள் எல்லாமே கருப்பு வெள்ளை படங்கள் தான். ஆனால் அதில் வந்து கலர் பேனரை பார்ப்போம். ஏன்னா அந்த கலர் பேனரை பார்க்கறதுக்காகவே பல மணி நேரம் நான் சின்ன வயசில் தான் நின்று பார்த்துருக்கேன். அப்படி ஒரு அற்புதமான படைப்பு அவர் பண்ணும்போது சில விஷயம் ஆர்டிஸ்டோட இருந்த ஆர்டிஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் நான் என்ஜாய் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா அவருடைய படைப்பில் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இப்போது ஸ்டீஃபன்சன் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருந்தார். அவருடைய அதாவது ஒரு சொசைட்டியில் நம்ம அந்த காலப்பதிவு அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா, அந்தந்த பதிவு வந்து அந்தந்த காலத்தில் அவங்க அந்த ஓவியர்கள் பதிவு பண்ணியிருக்காங்கன்ற ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ ரொம்ப நேரத்தை நான் எடுத்துக்கூடாது. ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி. இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பத்தை எனக்கு ஆக்சுவலாக நானாக இதை விரும்பி உங்களோட பேசணுன்றதை ஷேர் பண்ணிட்டேன். இட்ஸ் அமேசிங். அது மாத்திரம் இல்லை, இது மாதிரி எல்லாரையும் ஆர்டிஸ்ட்டை முன்ன ஒரு பீரியட்லலாம் அஃப்கோர்ஸ் எல்லாரையுமே பாப் ஆர்டிஸ்ட் இப்படிலாம் பிரித்து அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு அங்கீகாரம்ன்றது அவங்களுக்கு அங்கீகாரம் தேவையில்லை. ஆனாலும் அவங்களெல்லாம் அவங்க போற்றணும் அப்படின்னு நான் நினைப்பேன். எனக்கு ஏன்னா மாதவன் சாரோட இது இன்றைக்கும் அந்த பல படங்களில் என்எஸ் கிருஷ்ணனோட போர்ட்ரேட் பண்ணும்போது அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவர் வந்து போர்ட்ரேட் பண்ணும்போது அவர் இப்போ கே மாதவன் சார் வீட்டுக்கு வந்து பார்க்கும்போது அப்போ அந்த சில்க்கு ரெஃபரன்ஸ்க்காக இந்த சட்டையோட இது வேணும். அப்போல்லாம் அந்த ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்றதெல்லாம் எடுக்கிறது எல்லாம் பண்ணுற ப்ராசஸ் கிடையாது. சில்க் ரெஃபரன்ஸ்க்கு நல்லா இருக்கும். எனக்கு அதை ஃபீல் பண்ணி ஒர்க் பண்ணணும்னு சொன்னேன். என்எஸ் கிருஷ்ணன் அப்படியே வந்த சில்க் ஜிபாவை கைட்டு கொடுத்துட்டு அதில் ஒரு 100 ரூபா இருந்ததுதான். அந்த 100 ரூபாவை அதிலே இருந்ததை அந்த டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக அந்த பெயிண்டிங்கில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த படத்தில். ஸோ அப்படி ஒரு நுணுக்கமான ஒரு டேலண்டட் பர்சன்ஸு. அவங்கெல்லாம் வந்து லாஸ்ட்டாக உலகத்தமிழ்நாடு 67 நினைக்கிறேன். இங்கே நான் அப்போ தான் என்டர் ஆனேன் ஃபீல்டில். அற்புதமான உலகத்தமிழ்நாடு மலருக்காக அற்புதமான பெயிண்டிங்கள் அதை வந்து பண்ணியிருந்ததை நான் பார்த்துருக்கேன். நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இதை ஷேர் பண்ணதுக்கு. இது இன்னும் எல்லாரையும் இந்த மாதிரி இப்போ இன்றைக்கி அங்கீகாரம் பண்ணும்போது அந்த அதர் ஆர்டிஸ்ட் முருகனியெல்லாம் நான் ஃபோனில் பேசியிருக்கேன். இப்போ பேனர் ஆர்டிஸ்ட் கேஎஸ்ஆர்ஸ் இதெல்லாம் போக நான் காலேஜ் படிக்கும்போது இப்படிலாம் பண்ணும்போது இவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு அங்கீகாரம் அதை கௌரவிக்கும் போது ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது. ரியலி ஐம் வெரி ஹாப்பி. ரொம்ப நேரம் எடுத்துட்டேன். ரொம்ப மகிழ்ச்சி. என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. வணக்கம். முக்கியமாக ஒரு ஓவியன் அப்படின்னு வரும்போது என்னுடைய லைஃப்பில் 5 பேரை மறக்க முடியாது.
முதல்ல கே மாதவன் சார், அதுக்கப்புறம் எஸ் ராஜம், அதுக்கப்புறம் சில்பி, அப்புறம் கோகுலு, எங்கள் அப்பா மணியம். ஸோ இப்படி ஏன்னா அந்த டைமில் வந்து இவங்க எல்லாருமே தனித்துவமாக அந்தந்த ஒரு பாணியில் அவங்கவுங்களோட தனித்துவமாக ஜொலிச்சாங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். நான் என்னுடைய அனுபவத்தில் இப்போது 54 வருஷமாக பார்க்கும்போது இன்றைக்கும் ஸ்டில் அது லைஃபாகவும் அதனுடைய அந்த எந்த அளவுக்கு அந்த ஆர்ட்டில் அவங்களுக்கு அது மேலே ஒரு பேஷனும் சரி, ஒரு தேடலும் சரி, அந்த தேடல்னால் அந்த முயற்சி பண்ணியே தீரணும் அதுன்ற ஒரு எண்ணமும் சரி, அது எல்லா இந்த 5 ஊர்களுக்கும் அது ஈக்குவலாக இருந்தது என்னுடைய மைண்டில் பார்க்கும்போது. அதில் குறிப்பாக மாதவன் சாரை நிஜமாகவே அமேசிங் ஒன். ஏன்னா இப்போது நான் சொன்ன மற்ற இதில் பார்க்கும்போது ஒரு சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு சின்ன சர்ஃபேஸில் ஒரு 30க்கு 40 இன்ச்சஸில் இருக்க 30x20 அந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் கூட, பட் பெரிய சைஸ்லன்னு பண்ணும்போது அது ரியலி இட் இஸ் அமேசிங். என்ன தான் நம்ம இந்த ஸ்கேலில் வந்து ஒரு அவுட்லைன் எடுத்து பண்ணியிருந்தாலும் கூட அதில் அந்த அளவுக்கு அந்த ப்ரப்போர்ஷன் ஆஃப் பிளெண்டிங் அந்த ஃபார்ம்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரும்போது கலர்லெல்லாம் அதெல்லாம் ஒரு பெரிய அந்த வரம் தான் சொல்லுவேன் நான் அவங்கள. ஸோ அப்படி தான் நான் கே மாதவன் சாரோட பெயிண்டிங்ஸை அவர் ஆல்ரவுண்டர் மாதிரி அந்த காலத்தில் அவர் அவ்வளோ, அதாவது வாட்டர் கலர் ஆகட்டும், போஸ்டர் கலர் ஆகட்டும், அண்டு ஆயில் ஆகட்டும், அதில் அப்படியே ஆயில் மாதிரியே போஸ்டர் கலரில் டெம்பரால் பண்ணுற ஒரு டேலண்ட் அவர்கிட்ட இருக்குது. அதே மாதிரி அவருடைய லைஃப் நாட் ஓன்லி அந்த எல்லாத்தையும் அந்த காலப்பதிவை வந்து ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு இது. அதில் முக்கியமாக என்னென்னா அந்த காலப்பதிவை எப்படின்னா அந்த பொங்கல் வாழ்த்துன்னு வரும்போது அதில் பொங்கல் வாழ்த்துக்காகவும் பல ஓவியங்கள் இயல்பாக இப்போ கூட ஒரு ஸ்டீஃபன் சொல்லும்போது அந்த ஆர்டிஸ்ட் வந்து பெண் ஓவியர் வந்து பெயிண்டிங் பண்ணுற மாதிரி அந்த காலத்துலேயே அந்த முற்போக்கான சிந்தனை அந்த டைமில் அவங்கக்கிட்டும் ஒரு கலை இருக்குன்ட்டு. ஆனால் நிஜமாகவே என்ன அவங்க தான் கோலத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க. காத்தால் எழுத்தோன்னே கோலங்கள் போடும்போது அதுலேயே அவங்களுடைய கலைகள் இருக்குது, அவங்களே நல்லா ஒர்க் பண்ணுவாங்க. பட் அந்த டேலண்ட்டை அந்த பெயிண்டிங்கில் காமிச்சிருப்பார். அந்த ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு பெண் ஓவியர். ஸோ அது மாதிரி சமூகத்தில் என்னென்ன தேவையோ அது எல்லாத்தையுமே அந்த பதிவை அவருடைய எல்லா பெயிண்டிங்கும் பார்த்தா அந்த காலகட்டத்தினுடைய பதிவு நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவேன். அது மாத்திரம் இல்லை, கலரில் அனிமல் ஆகட்டும், ஏன்னா ஹியூமன் எலிமெண்ட்ஸ் போடுறதுன்றது ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் ஒரு அனிமல்ஸு, நேச்சர், இயற்கையினுடைய அழகு எல்லாத்தையுமே ரொம்ப அழகாக பதிவு பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு அமேசிங் ஆர்டிஸ்ட்டு. இந்த மாதிரி ஓவியர்கள்லாம் இந்த ஒரு காலகட்டத்துலேயும் அவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது இன்னும் மேலே இதே மாதிரி அவங்களுடைய இன்ஸ்பிரேஷனில் அவங்கெல்லாம் ஒரு கைடன்ஸாக நம்ம பார்த்து அதை அப்சர்வ் பண்ணி அதுக்குள்ளேருந்து உள்வாங்கிட்டு அதுக்குள்ளேருந்து இன்னும் பிரவாகம் வரணும்னு தான் என்னோடய எண்ணம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அடிக்கடி நடக்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்குது. இதுக்கு முக்கியமாக இந்த ஜெயக்குமார் அவர்களை நான் பாராட்டணும். இந்த நிகழ்ச்சி மாதவன் சாருக்காக அந்த கனடாவிலேருந்து அந்த ஸ்டீஃபன்சன் வந்து அந்த ஸ்பீச்சு ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அவருடைய ப்ரெசன்டேஷன் பாஸ்ட் அவர் 72ன்னு சொல்கிறார். அவர் வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும். நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடியே 60ஸ்லேருந்தே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஸோ. அப்புறம் அவருடைய அப்சர்வேஷன்ஸு. ஸோ அப்படி ஒரு பாப்பார்ட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி இன்றைக்கி ஒரு வெளிநாட்டிலேருந்து அவர் வந்து சொல்லும்போது இந்த நிகழ்வு உண்மையிலே என்னை ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்துது. ரொம்ப பெருமையாகவும் இருக்குது. ஒரு ஓவியருக்கு கிடைக்கிற அங்கீகாரம் பார்க்கும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சி. என்னோடய வாழ்த்துக்கள். நன்றி. என்னோடய பேர் வேல்முருகன். நான் கோயில்பேட்டிலேருந்து வந்துக்கிறேன். நான் அங்கே கொண்டைராஜ் சீடர் திரு ராமலிங்கம் அவர்கிட்ட நான் அவர்கிட்ட படித்தேன். அதுக்கு முன்னாடி பரணி சித்தருங்கிற ஒரு ஆர்டிஸ்ட், அவரும் கொண்டைராஜ் சிஷியர் தான். அவர்கிட்ட 4 வருஷம் படிச்சுட்டு தான் நான் இந்த கேலண்டர் ஃபீல்டில் இறங்காமல் நான் சென்னை வந்துட்டேன். சென்னை காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ்க்கு வந்து இடம் கிடைக்கல. அதுக்கப்புறம் தஞ்சாவூர் பெயிண்டிங்கு நான் ரொம்ப தீவிரமாக படித்து அதில் ஏதோ ஒரு சாதனை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் பண்ணேன். எனக்கு இந்த வயசில் இப்போ எனக்கு வந்து தமிழக அரசு வந்து கலைச்செம்மல் அவார்டு தஞ்சாவூர் பெயிண்டிங்காக கொடுத்துருக்கு. நான் ஐயா ராமலிங்க ஐயாட்ட படிக்கும்போது தான் அந்த போஸ்டர் கலர்னால் என்ன, போஸ்டர் கலரோட எப்படிலாம் பயன்படுத்தணுங்கிற விஷயங்கள்லாம் நிறைய நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இன்றைக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனில் நான் வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு அவங்கெல்லாம் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஒரு விஷயந்தான் எனக்கு என்னை இங்கே கொண்டு இவ்வளோ பெருமைக்கு என்னை இங்கே கொண்டு விட்டுருக்குது. திரு மாதவனை பற்றி சொல்லவே வேண்டாம். எனக்கு தெரிஞ்சது என்னென்னா
மாதவன் ஐயா அப்படின்னாலே எனக்கு அந்த பொங்கல் தான் ஞாபகம் வரும். ஏன்னா அந்த பொங்கல் டயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட வாழ்த்துக்கள் கிரீட்டிங்ஸு பயங்கரமாக இருக்கும். பொங்கலே வந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனால் பொங்கல் வந்து ஒரு மாதம் கழிச்சு தான் வரும். அவ்வளோ யதார்த்தமான படங்கள். அது எப்படி சொல்கிறதுனா, கோட்டைராஜ் ஐயா இவங்கெல்லாம் சாமி படங்கள்லாம் வரைஞ்சிருவாங்க, தத்ரூபமாக இருக்கும். ஆனால் இந்த யதார்த்தமான அது இன்றைக்கி கேண்டிட்னு சொல்கிறாங்களே, அந்த யதார்த்தமான காட்சி அமைப்புகளை பண்ணவர் அந்த கே. மாதவன் ஐயா. அவரோட ஃபங்க்ஷனில் எனக்கும் கலந்துக்கிற வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க. ரொம்ப நன்றி. சித்ராலயம் ஜெயக்குமார் அவங்களுக்கும், சித்ராலயம் சோமசுந்தரராஜா அவர்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். வணக்கம். ஓவிய மன்னர் கே. மாதவன் ஓவியர் நற்பணி சங்கத்தினுடைய செயலாளர் என்ற முறையில் என்னுடைய கருத்துக்களை இங்கே பதிவு செய்கிறேன். ஓவிய மன்னர் கே. மாதவன் அவர்கள் 1977 நம்மை விட்டு மறைந்தாலும் அவருடைய புகழ் இன்றைக்கும் கிட்டத்தட்ட 46 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கூட இன்றைக்கும் அது நிலைத்து நிற்கிறது என்றால் நமக்கு மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது. நம்மளை பற்றியும் நம்மை சார்ந்த ஓவியர்களை பற்றியும் நாம் பேசி கொண்டிருக்கின்ற போது வெளிநாட்டில் கனடாவிலிருந்து ஸ்டீபன் அவர்கள் வந்து அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி அதனுடைய கலை நுணுக்கங்கள்லாம் எப்படி இருக்குங்கிறத அவங்க மூலமாக நம்ம அவங்க பேசும்போது நமக்கு இன்னும் அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறது. இதை நாம் கொண்டாட வேண்டும். நம்ம முன்னோடிகள் வாழ்கின்ற அந்த ஓவியங்களை நாம் இன்னும் மேலும் மேலும் அதை வெளி உலகத்துக்கு உலகம் ஃபுல்லாக நம்ம கொண்டாடி நம்ம எல்லோரும் ஒற்றுமையாக இருந்து இந்த கலையை நாம் வளர்க்க வேண்டும் என்று இந்த தருணத்திலே சங்கத்தின் சார்பாக நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம். நான் ஓவியன் ரமேஷ். ஓவிய மன்னர் கே. மாதவன் ஓவியர் நற்பணி சங்கத்தின் செயலாளராக இருந்து இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்துள்ளோம். சித்ராலயம் கலைக்கூடம் திரு ஜெயக்குமார் அவர்கள் இந்த விழாவை மிகவும் சிறப்பாக முன்னெடுத்து நடத்தி, கனடாவிலிருந்து ஸ்டீஃபன் இங்கிலீஷ் அவர்கள் வருகை தந்து நம்முடைய ஓவிய மன்னர் மாதவன் அவர்களை பற்றி மிக சிறப்பாக பல தகவல்களை சுவாரஸ்யமாக எடுத்து கூறினார்கள். அவை மென்மேலும் நம்மை மனதையும் எண்ணங்களையும் எழுச்சிக்கொள்ள செய்து மேலும் நாம் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும், ஒவ்வொரு துறையிலும் கலைஞர்கள் எப்படி சிறந்து விளங்க வேண்டும், ஓவியங்களை எப்படி ரசிக்க வேண்டும் என்பதை கூட அவர்கள் நம் மனதில் மேலும் உணர்த்தி சென்றிருக்கிறார்கள். அப்படி இருக்கின்ற தருமாய் இந்த விழாவில் நம்மிடையே ஓவிய மன்னர் சங்கத்தின் கௌரவ ஆலோசகர் கலைச்செம்மல் திரு ராஜமோகன் அவர்களை இந்த விழாவிற்கு வருக என வரவேற்று மேலும் இந்த விழாவின் சிறப்புகளை பற்றி அவரிடம் கேட்டு அறிந்து கொள்வோம். ஐயா, நீங்கள் பேச. இந்த விழாவில் இக்கலையை பற்றி தீர்க்கமான சிறந்த பல நிகழ்வுகளை பெரியோர்கள் சொல்ல கேள்விப்பட்டோம். மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ஆக ஓவியக்கலை என்பது உயர்ந்த கலை என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனாலும் அந்த உயர்வுடன் இன்று வரை நினைத்து பார்க்கக்கூடிய வகையிலே சில ஓவியர்களே இன்று நம் மனங்களிலே எண்ணங்களிலே நிற்கிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்களில் மிக குறிப்பாக சொல்லப்படக்கூடிய திரு கே. மாதவன் ஐயா அவர்கள் அவருடைய ஓவியங்களை நேற்றல்ல இன்றல்ல நாளையும் நாளை மறுநாளும் இன்னும் 1000 வருடங்கள் ஆனாலும் ரசிக்கத்தக்க அளவிலே ஓவியங்களை உருவாக்கிய மேதைகள். அப்படிப்பட்ட மேதைகள் வாழுகின்ற காலத்திலே நாமும் வாழ்கிறோம் என்பது நமக்கு மிக பெருமையான ஒரு சமாச்சாரம். இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல விழாவினை ஏற்படுத்தி தந்துள்ள சித்திராலயம் ஓவியசாலைக்கு என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். வாழ்க கலை, வளர்க ரசனையாளர்கள். நன்றி. மிக்க நன்றி ஐயா.